ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി. ഇന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞാൻ ഇന്നലെ റോഡ് റേജിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു, നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ടിപ്സ് വൈൽ ഡ്രൈവിംഗ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന്, പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ലോണൊക്കെ വളരെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വണ്ടികളുണ്ട്, ലേഡീസ് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാതെ ഓടിച്ചും, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്നിപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് പോകുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം അവർ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ഓവർടേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ അടിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഹോൺ അടിക്കേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ തിരിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയൊരു മുൻകരുതൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കും, ഇപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സാമാന്യ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് മുന്നിലൊരു വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പുറകിൽ പോയി ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ സാമാന്യ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും കണ്ണാടി നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സൈഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഇൻഡിക്കേറ്റർ നോക്കി, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കണ്ണാടി നോക്കി സൈഡിൽ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ നമ്മൾ ആ ലൈൻ തന്നെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എപ്പോഴും സമയാസമയത്ത് സർവീസിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മഴ വരാൻ പോവാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിനകത്ത് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഓട്ടിക്കില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഓടിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇത് വേറെ ടയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, അത് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ്. ഈ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, ടയറാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് ഗ്രിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ മൊട്ടയായിട്ടുള്ള ടയർ, ത്രെഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടയറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. അതെപ്പോഴും ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മിക്കവരും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഓടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നാം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാമാന്യ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വണ്ടികളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് നമുക്ക്, അപ്പോൾ ആ മുന്നിൽ വണ്ടി എങ്ങനെ പോകുന്നു, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ മൈലേജ് പോലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കൂടുതലും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണത്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സൈഡ്, ഇപ്പോൾ പലവരും ഇപ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത്തെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് വലത്തോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം. അത് ശരിക്കും ഒരു മണ്ടത്തരമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ആ മീഡിയൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയാനാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ മീഡിയൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വലത്തോട്ട് തിരിയാൻ. പലവരും ചെയ്യുന്നൊരു അബദ്ധങ്ങളാണിത്. ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സിഡൻസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2 വീലർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടു എന്ന് വയ്ക്കിയാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളയ്ക്കാനും കണ്ണാടി നോക്കാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആപത്ത് ഒരു കാറിനേ വരുള്ളൂ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പം കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള റോഡാകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും രാത്രി എസ്പെഷ്യലി കുഴി കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും കുഴിയിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ 2 വീലറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലൊരു കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയെന്ന് വരിക. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 വീലറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡോറ് അറിയാതെ, ബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വലത്തെ സൈഡിലെ ഡോറ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുറക്കരുത്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡോറ് ഒരു കാരണവശാലും തുറക്കരുത്. എപ്പോഴും ഇടത്തെ വശത്തെ കൂടെ ഇറങ്ങും. പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 വീലർ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാറ് വരുമോ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ്. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വാല്യൂ, പലവരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഡോറ് തുറക്കും, പക്ഷേ ആപത്ത് വരുന്നത് മറ്റൊരാൾക്കായിരിക്കും. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ രാത്രി ഓടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ എന്താ പറയുക, ബ്രൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ടൗണിലും ഹൈവേയിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വേറെ വണ്ടി എതിർവശത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിപ്പ് ഇടുക. അതുകൊണ്ട് അവനും റോഡ് കാണാൻ പറ്റണം. ഈ പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ.
About the same thing, I'm just going to translate in English. The safety tips while driving, or how do you prevent further accidents by your safety driving. So just a small tips just to keep in mind before you drive. The first thing is that, first and foremost, is that we should always service our car on time. Just telling only the points in short. Okay, so it's to service your car on time, which is very essential for an adequate driving, so your car doesn't break down and all other things. And of course, when we drive, even for good mileage, see, when you apply frequent brakes, what happens? The mileage decreases. So the same thing you can prevent if suddenly the vehicle in front of you suddenly puts brake. So if you are having a safe distance between the adjacent car or the car in front of you, you will get a good braking also in your this thing. So that you have to be careful. Always keep safe distance. And then again, before turning, you should always put an indicator, or always you should anticipate that the other person is riding a bike, or a lady or anybody on the side. You should always anticipate that the person can turn to your right side, turn to the opposite side. So that distance should be always met, because when you are driving a car, when you hit somebody on a two-wheeler, you are in danger. You are always in trouble, because a big car hits a small bike, you are in trouble. So that you should be careful. And then again, you should always check your brakes, should be always checked, like in the sense during rainy season, during floods, when you drive through the roads, if water enters your brake shoe or brake drum, what happens is the brake doesn't work essentially. So for that sake, you should always make sure that you ride a distance after you ride in water, make sure you just press the brake pedal for the small time while driving, so that it gets heated up and the water within just melts off in no time. And then again, one more thing is that tire condition should be always good in your car. If the threads are completely worn off, again, you don't have adequate braking system in your car. So you need to make sure that the relining or new tires has to be always put, and wheel alignment, all those things, so that your vehicle doesn't get your tire doesn't get worn off on one side. So wheel alignment is always a must in every 5,000 kilometers. Make sure you always get that done. Okay. Now again, a frequent braking, as I told you, that you should avoid by maintaining a safe distance between the adjacent vehicle. And always when you turn, make sure you keep your side, because couple of times, I'll just give you an example. If you have to turn to the right side, I find couple of people going to the extreme left and putting an indicator to the right side, which is absolutely wrong, and it can cause further accidents also. So you should always come near the median side and then put an indicator to the right side, so that you are inside where you have to turn. This is one main thing. And you should always anticipate that the opposite person or the person in front of you can always turn to the other side. So you should be always, and when it's a two-wheeler, if it's a lady or somebody who's driving, make sure always anticipate that the person can come this side. So keep a safe distance always. That is very important. Now, of course, you know the specific conditions of the road also, which is present here. So because of that, when there is floods or anything, you should make sure that you're driving little safe. And plus, if it is a two-wheeler, you should be extremely cautious during night times, because when opposite side the light comes, you will not be able to see clearly. So you can fall in the pit, and then you can land up with the accident. So you should be careful about when there are pathetic condition of the roads. And one more main point which I would like to bring to your notice is that a couple of times when we park the car on the left side, we usually open the right side door to get out of the car, which is absolutely wrong. Because a couple of times when we are with family, we usually speak and we don't realize that we are opening the right side of the door. So always make sure you're not opening the right side of the door. Get out of the car always from the left side. Never open the right side of your door as far as possible, except for the driver, because driver has no other option. He has to get down from the right side. But we should always be cautious when we open the road. Check the mirror, see properly, tilt your head to the right side, and then open the right side door. Without that, never, so that you can prevent further accidents. And one more thing is that you should have proper lighting for your car when you drive during the night, because during that point of time, because usually, and always put dip when you drive in the highway or in the town, so that you don't block the other person's view from the opposite side. So always maintain a dip, put a dip rather than putting a bright when you drive on the highways during the night time.
Okay, and always anticipate that the person in the opposite side or this thing can turn. So you should always keep safe distance. Even when you turn to the left or right, see in the mirror, check if no vehicle is there. And then when some people, what they do is suddenly they put an indicator and turn immediately. That should not be done. Put an indicator, wait for the other vehicle in the opposite side or lane to pass off, and then move your vehicle. You shouldn't put an indicator and after that, after a clash, you say that I have already put in. No, that is wrong. Put an indicator, wait for the other vehicle to pass off, and then turn your car to the next lane. So these are extreme points that you need to understand before while you drive. So I've just put the safety tips because it might be useful for you. So if you like my videos, please subscribe and like. Thank you. See you in the next video. Bye for now. Bye.